Vice President Yemi Osinbajo has been scheduled to lead the discussion at the 18th All Nigerian Editors Conference to start on Thursday in Imo State. This was disclosed in a statement issued by the President of the Nigerian Guild of Editors, Mustapha Issa, adding that the first female professor of mass communication in Africa, Professor Stella Okona, will chair the opening ceremony. The statement added that the National Security Advisor, retired General Babangana Mounjuro, former Minister of Information and Culture, Chief Nia Nwodo, and the Chairman of the Independent National Electoral Commission, Professor Mahmoud Yakubu, have also been scheduled to lead the discussions. The Governor of Imo State, Senator Hope Uzodinma, has been scheduled to be the guest of honor, while a former Special Advisor on Media and Publicity to the President of Nigeria, former President of Nigeria, Dr. Ruben Abati, will deliver the keynote address with the theme 2023 Political Landscape, Credible Elections, and the Role of Editors. Weeks after the Independent National Electoral Commission released the final list of candidates for the 2023 general elections, at least 3 of the leading political parties are in the throes of disqualification of their candidates in the election. Mostly affected are the ruling All Progressives Congress, the People's Democratic Party, and the Labour Party, as some of the candidates for the governorship and National Assembly elections have been asked by courts of competent jurisdiction. The nullification followed cases instituted by aggrieved contestants over the conduct of the party primaries. The National Executive Council of the Academic Staff Union of Universities is set to meet in Abuja today at the union's headquarters at the University of Abuja. Leaders of the union said the lecturers will decide whether or not to resume strike following the payment of half salary by the government. The purpose of the emergency meeting is to discuss the payment of half salaries to the lecturers. Already, some branches across the country have held a congress to decide on the next step to take. Meanwhile, a human rights lawyer, Femi Falana, who is the lead counsel to ASU in a statement, explained why the no work, no pay policy could not be applicable to ASU. Falana stated that the position of the federal government is faulty and legally misleading, noting that the federal government is mandatorily required to treat all workers equally. The members of ASU are entitled to be treated like members of the National Association of Resident Doctors after they had called off their strike. According to him, as members of ASU and NAD are entitled to equality of rights, obligations, and opportunities before the law, the lecturers should be paid their salaries withheld during the period of the recently suspended 8-month industrial action. Meanwhile, the Committee of Vice Chancellors of Nigerian Universities says, even though the no work, no pay policy is a valid labor policy, the peculiarity of the academic environment makes it unimplementable in the academia. Besides, it says that applying the policy against members of the Academic Staff Union of Universities who reluctantly suspended their 8-month strike and returned to classroom on the basis of trust is immoral and a bad omen for the system. The Secretary General of the committee, Professor Yakubu Chefu, gave this position in an exclusive interview with Newsmail. According to him, the academic calendar and coursework cannot be skipped, adding that the lecturers must have to start from where they stopped before the strike, finishing their coursework, conduct examinations if they had not done so, and also mark scripts. He said since that is the way things are done in the academic environment, to implement no work, no pay policy will certainly be a difficult thing, and hence the lecturers deserve their wages in full. The Nigerian Meteorological Agency has predicted sunny and cloudy weather activities from today to Wednesday across the country. NIMET's weather outlook released in Abuja predicted sunny skies over the northern region throughout the forecast period. NIMET emphasized hazy conditions with intervals of sunshine over the northern region throughout the forecast period tomorrow. It anticipated cloudy atmosphere with spells of sunshine over the north-central region within the forecast period. The agency predicted hazy conditions on Wednesday with intervals of sunshine over the northern region throughout the forecast period. According to it, cloudy atmosphere with spells of sunshine are expected over the north-central region within the period. It added that the inland cities of South and the coastal belt should be predominantly cloudy with a few thunderstorms
over part of Rivers, Akwa Ibom, and Cross River State. 3 persons died and 3 others severely injured in a lone road accident on Lagos-Ibadan Expressway. The sector commander of the FRS in Ogun, Mr. Ahmed Umar, confirmed this to newsmen in Abeokuta. He attributed the crash to speeding that led to loss of control by the driver. The FRSC boss stated that 6 people comprising 4 males and 2 females were in the vehicle. Umar noted that the injured victims were currently receiving treatment at an undisclosed hospital, while the dead bodies were deposited at the morgue of the same hospital. The sector commander commiserated with crash victims. And now to sports. Nigeria's representatives in the CAF Confederation Cup, Rivers United and Plateau United, have hit Libya for the second legs of their playoffs against Al-Nassr Benghazi and Al-Aqda. NPFL champions Rivers United departed via Cairo, Egypt, and connected another flight to Libya's second most populous city, Benghazi, where their opponents are based. Plateau United departed via Doha, Qatar, before reconnecting another flight to Libya, after which they will move to the city of Barja, where Al-Qaeda will host them. Both clubs take huge first leg wins into the ties as Rivers United dribbled Al-Nassr 5-0 in Port Harcourt, just as Plateau United hammered Al-Ahly draw 1-4-1 in Abuja. Rivers United cruised to the victory in Port Harcourt, sending strong signals to making the group stage, while their opponents returned home with a fainting hope of overturning the result in Libya. The NPFL champions are putting all they have into the second-tier competition after falling out on a CAF Champions League spot, a situation coach Stanley Eguma believes has reshaped the mentality of the players. And now on the foreign scene, the Somalian Defense Ministry says suspected Al-Shabaab fighters attacked the Somali military base in central Gagadud region. Defense Ministry spokesman Abdullah Al-Arnold said the army reports the attack on the base, housing national and local troops in Quib, a village captured from Al-Shabaab. The attack began with 2 suicide car bombs at about 5 a.m. local time, followed by hours of heavy fighting. It was not immediately clear how many people had been killed in the raid. In a statement, Al-Shabaab spokesman Abdiaziz Abu Musa said the group launched the assault in Quaib using suicide car bombs before its fighters attacked from different directions. Government forces, supported by clan militias, have made a number of battlefield gains against Al-Shabaab in the last 3 months, regaining territory long held by the group. And still on the foreign scene, the North Korean military said its response to US-South Korean war drills would be resolute and overwhelming. The warning came after a spate of North Korean weapons tests last week, including an intercontinental ballistic missile, as the United States and South Korea conducted 3 biggest ever Air Force exercises. The United States and South Korea have warned that such missile launches could culminate in a nuclear test by North Korea. The North Korean military, formerly known as Korean People's Army, said it was responding to vigilant storm. The US-South Korea exercise describing it as an open provocation. According to the military, vigilant storm was aimed at intentionally escalating the tension in the region and a dangerous war drill of very high aggressive nature directly targeting North Korea. South Korea began its annual Taebyuk computer-simulated military exercise on Monday, which aims to improve its ability to respond to various North Korean threats. Pyongyang has especially condemned past deployment of U.S. strategic weapons such as long-range bombers and aircraft carrier strike groups. And that ends the midday news on OSBC TV. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon.
that we owe to our great dear motherland, to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. 'Tis thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Yẹmí Ọ̀sínbàjò nírètí wà pé yóò darí ìjíròrò níbi àpérò àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn olóòtú ìròyìn lórílẹ̀‐èdè yìí tí yóò gbéra sọ lọ́jọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ìpínlẹ̀ Imo. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tádarí ẹgbẹ́ àwọn olóòtú ìròyìn ọ̀hún Mustapha Isa atakọ̀wé Yobosa Nwujare fi síta pẹ̀lú àfikún pé ìgbákejì Giwa Paul Yunifásitì tó wà ní Ọ̀ka ìpínlẹ̀ Anambra ọ̀jọ̀gbọ́n Stella Okuna lálága ìṣíde ètò ọ̀hún. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé lára àwọn tí ìrètí wà pé yóò wà níkàlẹ̀ ni olùdámọ̀ràn pàtàkì fẹ́tọ̀ ààbò lápapọ̀ ilẹ̀ yìí ajagun fẹ̀yìntì Bàbá Gana Mugunu, mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tọ̀ ìròyìn àti àṣà olóyè Nniahu Odo, àtàlágà àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu, gómìnà ìpínlẹ̀ Imo sẹ́nẹ́tọ̀ Hope Uzodinma lálejò pàtàkì nígbà tí olùdámọ̀ràn pàtàkì tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tọ̀ ìròyìn àti ìpolongo fún ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Robert Abati yóò ka àpilẹ̀kọ níbi ètò náà. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tájọ elétò ìdìbò nílẹ̀ INEC gbé orúkọ àwọn olùdíje lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ jáde, àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́ta tó lóko jùlọ nílẹ̀ yìí èyí ni APC, PDP àti Labour tí ń fojú winá èèbù ẹ̀yìn pẹ̀lú bí ilé ẹjọ́ ṣe ní àwọn kan kò kúnjú òṣùwọ̀n nínú àwọn olùdíje wọn. Àwọn ẹgbẹ́ tó faragbá jùlọ lẹ́gbẹ́ APC, PDP àti Labour tilé ẹjọ́ ní àwọn kan lára àwọn olùdíje fún ipò gómìnà wọn àti ipò ilé aṣòfin àpapọ̀ kò kúnjú òṣùwọ̀n láti kópa lásìkò ìdìbò tó ń bọ̀. Èyí kò sẹ̀yìn ẹjọ́ táwọn ọmọ ẹgbẹ́ tínú ń bí pé tako àwọn olùdíje ọ̀hún lórí ọ̀nà tẹ́gbẹ́gbà ṣe ìdìbò abẹ́lé rẹ̀. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì nílẹ̀ YASU yóò ṣèpàdé kan lónìí lólùlé ẹgbẹ́ náà l'Àbújá. Àwọn adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún ní àwọn olùkọ́ ọ̀hún yóò fẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí bóyá kí wọ́n wọlé padà tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ìdajì owó oṣù wọn níjọba àpapọ̀ san. Èrèdí ìpàdé pàjáwìrì náà ni láti jíròrò
lórí ọ̀rọ̀ ìdajì owó oṣù tíjọba san fún wọn. Ṣáájú làwọn ẹ̀ka ẹgbẹ́ asuu láwọn ìpínlẹ̀ ti ṣèpàdé láti fẹnukò lórí ìgbésẹ̀ tó kàn. Ẹ̀wẹ̀, amòfin kan tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Fẹ́mi Fálànà tí ṣàgbẹjọ́rò fẹ́gbẹ́ asuu ti ṣàlàyé lórí ìdí tíjọba kó fi lè lo àgbékalẹ̀ ìlànà bó òṣìṣẹ́ ògbówó oṣù fẹ́gbẹ́ asuu. Fálànà ní ìṣesí ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ asuu kù díẹ̀ káàtó, pẹ̀lú àfikún pé ń ṣe ló yẹ kí ìjọba rí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún bíi àparò kan gòkàjù kan lẹ́yìn tí wọ́n ti so ìyanṣẹ́lódì olóṣù mẹ́jọ tí wọ́n gùn lérò. Ẹ̀wẹ̀, ìgbìmọ̀ àwọn gíwá fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ dímọ̀ pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àgbékalẹ̀ bó òṣìṣẹ́ ò ní gbowó oṣù wà níbàámu pẹ̀lú ìlànà ṣe ọba, síbẹ̀ àgbékalẹ̀ ìlànà ìkẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀‐èdè yìí kò jẹ́ kírú àgbékalẹ̀ bẹ́ẹ̀ dáa fẹ́ka ètò ẹ̀kọ́. Yàtọ̀ sí èyí, ẹgbẹ́ náà ní lílo ìlànà bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbé àwọn olùkọ́ fásitì tó jẹ́ pé ọ̀nà àti mú ìsọlẹ́nu kúrò ló jẹ́ kí wọ́n so ìyanṣẹ́lódì olóṣù mẹ́jọ tí wọ́n gùn lérò kò bójúmu tó, àti pé àkóbá ní lílo àgbékalẹ̀ bó òṣìṣẹ́ ògbówó oṣù fáwọn olùkọ́ ọ̀hún yóò jẹ́ fẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ilẹ̀ yìí. Akọ̀wé àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu Ochevu ló wòye ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àgbékalẹ̀ ìlànà ìkẹ́kọ̀ọ́ kò ṣeé dọ́gbọ́n sí, pẹ̀lú àfikún pé àwọn olùkọ́ ọ̀hún ní láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ kíkọ́ níbi tí wọ́n ti dá dúró tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó lè ṣàgbékalẹ̀ ìdánwò fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn. Ó ní níwọ̀n ìgbà tẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ létò àti ìlànà àtẹ̀lé yóò ṣòro díẹ̀ láti lo àgbékalẹ̀ ìlànà bó òṣìṣẹ́ ò ní gbowó oṣù fáwọn olùkọ́ ọ̀hún, èyí tó ló yẹ kí ìjọba san owó oṣù wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni. Àjọ tó ń mójútó bójú ọjọ́ ṣèrí lórílẹ̀‐èdè NIMET ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé ó ṣeé ṣe kó òòrùn mú wọn kí kùrukùru tó ń gbójú ọjọ́ yìí kò orílẹ̀‐èdè yìí látòní sọ́jọ́rú ọ̀túnla. Àjọ náà sọ bẹ́ẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta l'Àbújá pé ó ṣeé ṣe kó òòrùn mú wọn lápá àríwá orílẹ̀‐èdè yìí láwọn àsìkò tá a mẹ́nubà yìí. Àjọ NIMET ni ó ṣeé ṣe kí òòrùn ọ̀hún tara láwọn apá àbìkan lápá àríwá ilẹ̀ yìí ní gbogbo ọ̀la. Àjọ ọ̀hún ló tún ṣeé ṣe kí kùrukùru gbójú ọjọ́ láwọn apá àbìkan lẹ́kùn gúúsù orílẹ̀‐èdè yìí, pẹ̀lú àlàyé pé ó ṣeé ṣe kí ìjì líle alátẹ́gùn fẹ́ láwọn apá àbìkan nípínlẹ̀ Rivers, Akwa Ibom àti Cross River. Èèyàn mẹ́ta ló di aláìsí nígbà tí èèyàn mẹ́ta míì farapa nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan lójú ọ̀nà márosẹ̀ Èkó síbàdàn. Ọ̀gá àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ Ògùn Ọ̀gbẹ́ni Ahmed Umar ló fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀. Ó lọ́sẹ̀ ìjàmbá ọ̀hún mọ́ eré àsápajúdé tó ló mú kí ìjánu ọkọ̀ náà bọ́ lójijì. Ọ̀gá àjọ FRSC náà ní èèyàn mẹ́fà nínú ìta àti rí ọkùnrin mẹ́rin àtobìnrin méjì ló wà nínú ọkọ̀ náà lásìkò tí ìjàmbá ọ̀hún ṣẹlẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Umar ní àwọn tó farapa ti wà nílé ìwòsàn báyìí nígbà táwọn tó pàdánù ẹ̀mí wà nílé ìgbókùúsí. Ọ̀gá àjọ FRSC náà tó kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn tó pàdánù ẹ̀mí rọ àwọn awakọ̀ láti máa fẹ̀sọ̀ ṣe lójú pópó ní pàtàkì jùlọ nínú oṣù bàbàbà yìí. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ń ṣojú orílẹ̀-èdè yìí níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà èyí ní Rivers United àti Plateau United ti gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Libya fún abala kejì ìdíje àjọ náà tí wọ́n fẹ́ gbá pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Anasir Bengash àti Al-Akidar. Cairo nílẹ̀ Egypt ní Rivers United kọ́kọ́ gúnlẹ̀ sí kó tó tẹkọ̀ bàálù míì létí lọ sí Libya. Ikọ̀ Plateau United gúnlẹ̀ sí Doha lórílẹ̀-èdè Qatar kó tó tẹkọ̀ bàálù míì létí lọ sí ìlú Beida tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Al-Akidar tó fẹ́ bá gbá fi ṣe bùjókòó. Àrígbọ́ pé ṣáájú ní ikọ̀ Rivers United tí fàgbà hàn Al-Nassr pẹ̀lú àmì ayò 5-0 lábala àkọ́kọ́ ìdíje ọ̀hún tó wáyé nílùú Port Harcourt ìpínlẹ̀ Rivers, nígbà tí Plateau United náà dídùn dùyà fún Al-Akidar pẹ̀lú àmì ayò 4-1 lábala àkọ́kọ́ ìdíje ọ̀hún tó wáyé l'Àbújá. Àṣeyọrí ikọ̀ Rivers United lábala àkọ́kọ́ ìdíje náà ló dàbí àròkọ pé nǹkan yóò tún ṣẹnu rẹ̀ fún un ní Libya. Nílẹ̀ òkèèrè,
iléeṣẹ́ ètò ààbò orílẹ̀-èdè Somalia sọ di mọ̀ pé àwọn kan tó ń fura sí bí ikọ̀ alájàgbilà Shabab ti kọlu bárẹ́kì àwọn ológun orílẹ̀-èdè náà tó wà láàrin gbùngbùn ẹkùn Kadadud. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ètò ààbò náà Abdullahi Ali Ahmed ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ ológun gbìyànjú láti pàkúta síkọlù ọ̀hún tó wáyé ní ibùdó táwọn ológun abẹ́lé àti tàpápá ilẹ̀ náà tẹ̀dó sí ní Kayib tí í ṣe abúlé tí ikọ̀ Al-Shabab ti gbàkóso. Àdìgbọ́ pé nǹkan aago 2 òru nìkọlù ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdó olóró tó bú nínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yìn ìjà àjàkú akátá. Kò tí ì sẹ́ni tó lè sọ iye ẹ̀mí tó ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn ní pàtó. Agbẹnusọ fún ikọ̀ Al-Shabab Abu Musab sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé ikọ̀ òun kọlu ibùdó àwọn ológun ọ̀hún pẹ̀lú àdó olóró tó bú nínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 2 kó tó di pé wọ́n dojú ìjà kọ ikọ̀ onísùnmọ̀mí náà. Láti bí oṣù 3 sẹ́yìn làwọn ológun orílẹ̀-èdè náà ti ń dojú ìjà kọ ikọ̀ Al-Shabab tí wọ́n sì ti láǹfààní àti gbàkóso díẹ̀ padà lára àwọn agbègbè tí ikọ̀ onísùnmọ̀mí ọ̀hún jẹ gàba lé lórí tẹ́lẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ North Korea ti sọ di mọ̀ pé nígbà tó ń bá ṣetán láti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọwọ́ ogun táwọn ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ti South Korea ń gbé yóò kọjú èrò àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì. Orílẹ̀-èdè North Korea ṣèkìlọ̀ yìí lẹ́yìn tó ṣàyẹ̀wò àwọn ohun ìjà ogun kan lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ní báyìí tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti South Korea ń ṣe ìtọpinpin àwọn ológun rẹ̀ lójú òfurufú. Ṣáájú ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti South Korea ti ṣèkìlọ̀ pé àyẹ̀wò ohun ìjà ogun tí ilẹ̀ North Korea ṣe ọ̀hún lè yọrí sí nǹkan míì. Iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ North Korea ní òun gbé ìgbésẹ̀ náà látàrí ohun táwọn ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ti South Korea ń ṣe olóhun tó lè bí ogun tápá àwọn kò ní ká mọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà àti South Korea ń ṣe ọ̀hún. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí lolóòtú. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 ni kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.